patients on the IELTS. From there, went on to work with acute mental health. So wards ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ admit ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ. Then from there, the big 10 ਸਾਲ ਹੋਏ 10 years ago, this whole IAP scheme came about where you could do your therapy, you know, your CBT qualification. It was a very good scheme. Not a lot of Asian people with different languages gonna hopefully but you know, the child can access therapy or talking support from the school. But the main thing is ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, they might say bullying ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ happy ਨਾ, ਇਹ signs detect ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ as parents really, you know, regular weekly conversations of you know, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ week ਦੇ ਵਿੱਚ dinner ਖਾਣ ਜਾਣਾ or you know, ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ whatever, and family sit down checking in with them, you know, ਬੜੀ week ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ. 18-year-old ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ you know ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ thoughts ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ quite psychotic thoughts, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ delay ਹੋ ਗਿਆ you know treatment ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ definitely ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ help ਕਰ ਲਓਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ you know talking therapy ਦੇ ਨਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਤਲਖ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਹਨ ਅਮਰ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ sikhtherapy.com ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਹਨ. ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਅਮਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਜਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਪਲੀਜ਼. Sat Sri Akal Saryanu. Welcome Harjinder, welcome to the show today. So it's really lovely to spend some time with you and ask you a few questions. So you are a registered mental health nurse, you do CBT and you've done many different things in the mental health world. So it'd be really good to know a little bit about you. But first of all, I'd really like to know what inspired you to become a mental health practitioner as well as teaching, and what led you to CBT? Right, hello, and it's really lovely to be here today with you. Sat Sri Akal, and thank you for inviting me. So, yes, it's been quite a journey. So initially, I don't think it was as pre-planned. So I started off with a psychology, sociology degree, undergraduate at Wolverhampton. And alongside, I was actually working with adults with learning disabilities. So that was kind of my primary focus, a lot of challenging behaviour, which I really, really enjoyed. And alongside doing mini research projects after my degree, helping carers with adults with learning disabilities, you know, trying to get them to learn about the Carers Act, to know that they could get support. So I thought Punjabi the which we got It's up to you, yeah. Oh, yeah. Okay. So yeah, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਨੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਟਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, especially with adults with learning disabilities. So yeah, so ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ. Some of you might know that ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ mental health nursing 2-year fast track ਕੀਤਾ ਸੀ, because ਮੈਂ actually ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ Canada, to be honest. So I came here to do my training, came back home. But ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਈ sadly. And so ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ forensic ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, mental secure settings ਨਾ. So ਕਾਫੀ risk situations ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ. From there, went on to work with acute mental health. So wards ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ admit ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ
काम कीता सी. Then from there, the big 10 साल होए, 10 years ago, this whole IAP scheme came about where you could do your therapy, you know, your CBT qualification. It was a very good scheme. Not a lot of Asian people with different languages applied for it, I would say. You know, there was underrepresentation. I was one of the first wave of the IAPT training. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਸੀਗੀ GP through. So ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਰੇਪੀ ਮਿਲੂਗੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ and government ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ CBT ਦੇ ਵਿੱਚ. CBT ਬਹੁਤ good technique ਆ cognitive behavioural therapy ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ situations therapist ਦੇ ਨਾਲ. So ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ. GP ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ. ਸੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ 2-3 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਰੇਪੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ. ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ which is the BABCP register for British Association of Behavioural Counselling Psychotherapy. ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਲੈਣੀ ਆ you know BABCP BICP and a couple of others ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ qualifications ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਖਾ you know so basically that was the inspiration wanting to work therapeutically one-to-one with patients and I had the opportunity to do that training. It's now been about 12-13 years 12-13 ਹੋ ਗਏ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਉਹ CBT ਦੀ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ GP ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀਗੀ but ਉਹਦੇ you know alongside clinical work ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣਾ keep yourself updated. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ very serious homicide cases, you know, trauma ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ specialism ਕੀਤਾ ਫਿਰ grief and trauma. Police officers now become ਕੀਤਾ on their EAP schemes, lots and lots of high risk you know car insurance claims as well. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ profile develop ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ as I was lecturing, researching. So it's quite tough but I would say the thing that inspired me was really just the momentum of professional development. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ update ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ. So different courses came about and I really wanted to be able to work with people, you know, especially in our community ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ therapy ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹਨਾ. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ as well so that we can provide therapy in first language rather than rely on interpreters. So ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ with our community, you know, whatever our is in the sense of South Asian communities and Sikh communities, Indian communities, you know, and lots of other faith groups as well and non-faith groups as well. So yeah. So that was it really. Good, yeah. What advice would you give? ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ support family member ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, what would you say? How could somebody collectively support somebody that might be going through something? Could be GCSE stress, it could be a young child, behaviour changes, and you know there's some differences around them, or it could be an adult, it could be, you know, somebody that's old as well. So what do you feel would be you know, obviously we know their struggles, so how do you feel people could reach out? Where should they reach out? So just school ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ there's a lot of support available. School ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ pastoral support ਕਰਦੇ ਆ, you know, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ help ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ mental health services ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ for the children, you know, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ easily service ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ. Again waiting list ਕਰਕੇ but schools ਦੇ ਵਿੱਚ provision ਹੈਗਾ and ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ hopefully ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ the child can access therapy or talking support from the school. But the main thing is ਜਦੋਂ ਕੋਈ problem ਬੱਚਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ they might say bullying ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ happy ਨਾ ਇਹ signs detect ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ as parents really, you know, regular weekly conversations of you know ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ week ਦੇ ਵਿੱਚ dinner ਖਾਣ ਜਾਣਾ or you know ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ whatever and family sit down
checking in with them, every week those conversations are really important in a family unit because ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ if you don't having that communication, especially ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ migrant communities ਦੇ ਵਿੱਚ English is a second language, so communication ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, so it's really important for ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ connect ਕਰਨਾ every single week, even it could be daily ideally, but ਬੱਚੇ ਫਿਰ busy ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ busy ਹੁੰਦੇ, so at least once a week where you can sit down and check in, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ family ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ problem ਆ, so ਉਹਦੇ ਨਾਲ so that communication ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕੋਈ problem ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ and I think that's the first step because ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲੇ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, it's a big problem, so once you've got that communication with them then ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ disclose ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ problem ਹੈ, if it's social bullying anything like that ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ report ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ and otherwise adult ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜੇ disclosure ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ depressed feel ਕਰਦੇ ਆ or upset ਆ then ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ support ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ wait ਕਰ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ help ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ problem ਹੈ and then get the school on board, get the GP on board and all this through ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ direct psychological therapy ਨੂੰ referral ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ through online NHS services, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ GP ਕੋ ਜਾਣਾ, sadly this service is not very developed for ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ develop ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, but adults 16 plus ਨੂੰ referral ਕਰ ਸਕਦੇ, so anybody under 16 have to go to the GP. Now ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ adult ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ then obviously it's really important but urgently ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, so ਉਹਦੇ ਲਈ again GP is the first point of call. Also there's organisations like Shout just self harm ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ razors use ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, anything sharp or any self harm which is not the same as suicide, it's the different things ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ services ਨੂੰ contact ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. Also of course your Sikh therapy, so ਤੁਸੀਂ specialised therapy ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ parent ਨੂੰ advice ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ contact ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ I guess. But I must say my previous work ਸੀਗੀ my project set up ਕੀਤਾ in Derby area various which was around ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ therapy ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ and because of the waiting list it might be that you do need to get private therapy as well, and what I know is Sikh therapy have got when I got accredited therapists there's a ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ therapist ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ telephone box ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਪਿਆ therapist ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ therapist ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ properly registered ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, so it's really important ਕਿ ਤੁਸੀਂ advice ਲੈ ਲਓ maybe from Sikh therapist or otherwise ਆਪ ਵੀ register check ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ through BIBCP or BICP, and ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ BIBCP counselors ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ often CBT ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ other techniques ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ BICP ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ more counselling, ਇਹਦੀ difference ਆਪਾਂ discuss ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ when you're ready but I could do ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ NHS ਦੀ ਜਿਹੜੀ NHS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? Well, ਮੈਂ ਕਿਸੇ organisation ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, but obviously it's about getting registered therapy. So ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ finances are very very hard for people, so NHS services are really really vital. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ increase ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. They should be working in collaboration with these organisations, and commissioning structures need to
embrace these expertise in the ideal world, but sadly we have to be realistic as well that provision isn't always available. So people are struggling to, and are often not happy about using an interpreter, for example. So yes, as you know, there needs to be a lot of development in the therapy side there, but so they need to work in collaboration. But depending on private health insurance, depending on a lot of professional services have their private healthcare insurance, or that can be people are well off as well. And it's sad that that's the case, but that people that are well off can access more and people that are not well off can't. But there is that availability of private therapy if people wanted to have private therapy. And there is it's really good that the service here, the Sikh Therapist Network, has got accredited therapists. If people wanted to religious spiritual needs meet Koronia, then they can contact Sikh therapists. And I'm going to be offering some work for them in the future to support them as a therapist as well. So you can sort of access therapy that way as well, privately. It's to be a point there, Jenny, but separate networks, obviously they do exist, and there's helplines as well that they can contact in their own language. So so both are good as long as therapist na contact or register up there, properly trained over through BABCP. So these organisations can provide the support as well. Oh, thank you, Harjinder. Thank you. Can I just ask you, as a therapist, what's been a really great learning curve for you? Is there any books? Is there any materials that you think, if there's an aspiring therapist out there? Sorry, the question is about resources. Like a book you might recommend, anything that you might recommend for people? Okay, well, lots, essentially, both books, but a lot of what's nice about Barney Jari, अपनी activities नहीं कर रहे, gym नहीं जा रहे or whatever, or change करनी. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵੀ change ਹੁੰਦੀ. But with counselling, it's more ਜਿਹੜੀ emotions ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ready ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ CBT ਲਈ, so they need a bit more time to process those emotions. ਉਹਦੇ ਲਈ counselling better. So ਇਹ decision doctors ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ as a therapist for Sikh therapy it's ਸਾਡੀ assessment ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ therapy best but both are good, both have got their role. So in terms of resources, there's ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ homework ਮਿਲ ਰਹੀ week by week, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ websites ਹੈਗੇ like getselfhelp.co.uk, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ resources ਹੈਗੇ CBT ਬਾਰੇ. ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ English ਦੇ ਵਿੱਚ but they are available there. And the other one that we use generally, one of the books is self-esteem, and a lot of people have self-esteem issues through therapy. So I quite like the work of Melanie Fennell. So that's ਉਹਨੇ book ਵੀ ਲਿਖੀ overcoming low self-esteem, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ good ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ fail ਹੋ ਗਏ life ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ negative ਸੋਚਾਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ feel ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ but aside from that, externally society ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ change ਹੋਇਆ with COVID and systemic change ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ control ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. People have got financial issues and all this going on, so ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ the resources that you've got ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ happy ਰਹਿ ਸਕਦੇ so I guess CBT helps you to change your framing, the way that you're framing the situation. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ even though these problems sometimes socially are there, that we can't always change. Yeah, thanks for that. And how about confidentiality? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ to the doctor, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ confidentiality ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? Confidentiality ਕਾਫੀ big issue I think Sikhs and Jog ਨੇ ਵੀ
research ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ through a student and of Scotland ਦੇ ਵਿੱਚ, and ਉਹਨਾਂ ਨੇ find ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ Asian therapist ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ. That's important to know. We have to have that on the table. ਕਈ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ Asian therapist ਜਾਂ they want to be able to talk about their cultural issues, but other people don't. So I think it's quite neat that different people want different things, and we should provide that. Somebody wants to go to a Western service or generic service, that's absolutely fine. But where access is needed from within the community, and that's good, then it's about supporting that as well. So yeah, that's good. So how do you just to sort of thank you for that, that's been a lot of information. There's different types of therapies, aren't there? There's virtual, there's in-person, and there's telephone services, and just talk a little bit about that, please. So any of these services, like you say, should be confidential. I think I take confidentiality for granted. So a lot of I've seen, we shouldn't be discussing cases or anything like that out there in the public. That's really, really important, and that seems to happen a lot in sort of some settings. But we should, we, as accredited providers, we're governed. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ. We have supervision, professional supervision, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਣਾ senior ਤੇ cases ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, but ਇੱਕ dedicated person. So it's not like you can keep अपने Asian community ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ therapist ਦੇ ਰਹੇ ਆ. So going back to that question, sorry. No, sorry. It's fine. It's done it. So in terms of video platform, how you see people, COVID ਦੇ ਵਿੱਚ virtual therapy worked, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ virtual therapy ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀਗੀ. So they had to use computerized, telephone, face to face. ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ. I've done therapy just by typeface, typing to one another. There's platforms like that, through messenger, through text. So the evidence base and the research ਜਿਹੜੀ CBT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, it is really good research. ਸਾਰਾ ਕੁਝ randomized controlled trials ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ. In fact, ਜਿਹੜੀ South Asian community ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ work project Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ July the end there at the BABCB conference as well. So on adaptable CBT be very, very popular. It then guess that the CBT doesn't work for Asians. It does work. You've got to train the therapist to, as within Sikh therapy really, or other organisations, you have to make sure that we train the workforce to be able to, deliver the CBT. So ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨੀ ਆ or virtually or whatever, ਕਰ ਸਕਦੇ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਣ ਨੂੰ, you'd have to go to somebody's house ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ. You can speak to somebody ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, or even on the telephone. So I think that's really important for the community who often scared ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਰੂਮ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨੀ. That's and it's effective. It's ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ. Oh, thank you so much for that. ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲਓਗੇ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਲੂਗੇ, ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਲੂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ. ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਡਲਟ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ.
ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਸਫਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ early therapy ਨਾ ਕੀਤੀ, or not just therapy, it's enough support, sometimes it is medication, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ mental health conditions ਹੁੰਦੀ like psychosis in 18-year-old ਦਾ ਵਾਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ you know ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ thoughts ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ quite psychotic thoughts, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ delay ਹੋ ਗਿਆ you know treatment ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ definitely ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ help ਕਰ ਲਓਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, you know talking therapy ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ talking therapy। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਫਿਰ you know ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ all these kind of issues, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ definitely ਛੇਤੀ help you know ਚਾਹੀਦੀ ਆ, and ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ isolate ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ contact ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ just Samaritans, you know even phoning Samaritans is okay. It's not just about you know therapy, it's about having somebody to talk to, and it might not be in the family unit, so it's okay. Or be telephone number ਮਿਲਦਾ ਹੈ website ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ immediately ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ family ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। But in terms of so all that, and ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ healers ਕੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ you know non-mental health related proper help, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ magical cure ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਪੈਸੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਆ basically, you know, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ mental health we don't encourage that kind of healing as such। but ਜੇ ਕੋਈ spirituality reasons ਆ, you know, ਤੁਸੀਂ you know ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ definitely support ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, you know, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਆ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। obviously research ਕੀਤੀ University of Birmingham ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ you know yoga ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ activities ਦੇ ਨਾਲ help ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ encourage ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। but the other side of it is the healing kind of thing, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰੋ 4 ਵਾਰੀ week 'ਚ ਜਾਂ 5 ਵਾਰੀ week 'ਚ, you know ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ mental health issue ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। it doesn't, you know and that's it really। so it's really important the community understand ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਦਾਂ ਦੀ you know go to these places, ਤੁਹਾਨੂੰ you know ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ delay ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ treatment, you know 4-5 week maybe a year from pseudo techniques as they are, yeah. Thanks. It's good. Thank you so much, Harjinder. It's really nice talking to you. It's really good. Right, thank you very much. We'll talk more about Thank you, Harjinder. ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ NHS ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ GP ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਾਕਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜਿੰਦਰ। Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।